É tipo Tremembé, seus Cris. Você foi a primeira a sair do armário, você botou o pé lá de fardo e falou assim, então. Isso. E quem mexer comigo não pousa esse avião no meu terreno. Exatamente. E aí começou a sair do armário um monte de sapatão? Ai, tá chegando muito sapatão. Agora, sei lá, tem um sapatão aqui. Aí, eu tô indo também. Pronto, tá chegando um monte. Rola rebuceteio no meio da aeronáutica? Assim, A folheira tá assim, ó. Te amei. Como vocês se conheceram? Foi no BBB? Foi no Tinder, na biblioteca. Na biblioteca. Esse livro aqui, deixa eu ver. Gente, fala para as divas, deixa eu falar com esse canal agora. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Giovana. E o seu? Dâmbia. Lainara. Nossa, nenhuma das duas coisas entendi. Dâmbia. Dâmbia e a outra palavra, Lainara. Lainara. Mas como que vocês se conheceram? Antigamente ela era barbeira. E aí ela cortou o cabelo de minha ex. E postaram no Instagram. E aí, quando eu vi a foto dela no Instagram de minha ex, eu achei ela muito bonita. Eu falei, cara, velho, eu vou lá ver de perto, vou cortar meu cabelo. Eu fui lá raspar a lateral. É claro. E aí, foi isso. Gente, coitada da ex, perdeu a ex e a cabeleireira. 2 meses depois eu soube dessa história, ela me contou e ela falou assim, tá vendo? Eu ganhei dela. Ela Ganhou o quê? não sabe perder. Ganhou você é o prêmio? É porque a ex dela tava dando em cima de mim, queria ficar comigo, mas eu acabei ficando com ela sem saber que elas eram ex. Que clima péssimo. É terrível. E aí agora você é esse objeto de conquista, o troféu, e aí você falou, e a sua ex, ficou puta com isso? Nunca mais guardou cabelo. Tá fora aqui. Na verdade, hoje ela é casada. Acho que eu não tá aqui não. Tá na segunda sessão. Imagina que bafo, na segunda sessão eu escuto a outra versão da história. Ou pior, ela tá lá com a outra. E aí ela ficou puta pra terminar, concluir. Puta comigo, não com ela. Como assim? Eu não entendi. Ela sai, enfim, encontra com ela na rua. Ela, até pouco tempo, né? Falava mais com ela e ignorava. E agora eu acho que tá tudo de boa. Porque ela até me cumprimenta. Ai, que final feliz! Ela não me humilha mais. Cadê a área bissexual no show, Unidajão? É impossível. Sempre tem muito bissexual. Do Salvador não tem bissexual. Cadê os bissexuais? Você, o que você está se descobrindo? Ai, posso ali, está se descobrindo, Qual é o seu nome? Boa noite, me chamo Tainá. Uma ótima noite. Um bi mais ou menos. Porque eu tô há 10 anos sem ficar com homens, mas eu me traumatizei tanto com mulheres que eu tô pensando na possibilidade de ficar com ruim mesmo. Entendeu? Tem a possibilidade também de não transar mais, Às vezes é uma mais. Por que? O que aconteceu? Posso perguntar por que você não traumatizada com mulher? Olha, o meu último relacionamento não foi bom relacionamento. Eu fiquei 1 ano ficando com uma menina que era hétero. E aí ela falava o tempo todo que era hétero, que não ia ficar com mais mulher nenhuma. E aí no final fez o quê? Ficou com a amiga da gente em comum. Era barbeira? Pior que não. E aí, meu Deus, mas isso é chato. E agora ela tá com outra mulher. Agora eu não sei, porque a gente tá bloqueado em tudo. Ela te bloqueou ou você bloqueou ela? Nós duas. Ah, tudo briga então. Uma relação de roupa suja, Com certeza. Meu avô tinha acabado de ficar desempregada, meu avô tinha falecido, e a minha terapia tá no meu bolso e não brinca. Não tem condições. Nossa, mas que trauma, hein? Que uma brigona, você procurou ela, botou muito chateada, Rapaz, que ela muito veio me hétero. contar, ela me escondeu por 1 ano. Aí ela veio me contar, tipo assim, olha, pra você não ficar sabendo por outras pessoas, ou seja, comigo era escondido. Com essa, pelo visto, não era. Aí veio me contar, eu assim, depressiva, em casa, em luta. E ela veio me criar sem lubrificante. Aí eu falei, meu amor, eu tô traumatizadíssima, nunca mais. Então agora eu entendi. Você tá traumatizada de mulher, outra, mas não fica com homem há 10 anos. Isso faz quanto tempo que ela te trocou pela outra? Rapaz, foi início do ano, eu fiquei sabendo tem uns 2 meses. Então o trauma
Como é tudo acontecendo na sua vida, né? Eu espero ser das piores. Ele é solteiro aqui hoje? Eu acho que ela tá com dentro. E aí, nesses 2 meses, ficou com quem? Você tá ficando com homem, tá ficando com mulher? Aquela Eu tô com menina, celibato. É? É, no momento que eu tô conversando com a menina aí, ser homem também é um pouco difícil, né? É um pouco assim que a gente tem que encarar as coisas e a gente às vezes não quer encarar, entendeu? Isso, amigo. Ah, mas passa pra mim essa parte. É, tudo bem. Essa parte tudo bem, né? Mas eu sei como que é, porque eu tô na minha área bissexual agora. Eu tô na minha área do sexo. Eu tenho 3 casais. No último, sei lá. Primeira vez eu tava fazendo um show lá. Gente, um casal me conheceu. E aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer com o menino. Eu preenchendo os buracos. Tudo. Aí eles foram embora, né, do hotel. No meu horário, cara. Você conhece a Carol Delgado, comediante? Carol é minha melhor amiga. Também dos horários que você tá acordada de madrugada. Liguei, orgulhoso, você faz coisa. Carol, fica aqui que uma chota. Aí a Carol, me conta tudo. Aí comecei a contar, e chegou na hora do curso com a menina, comecei a fazer uma mímica. Assim, aí a Carol faz assim, ó, no vídeo. Amigo, tá tudo errado. Ou seja, a gente não tô na minha era bi, tô na minha era homem hétero chupando mal pra caralho, né? E Paula Engraçadinha também, te amei, viu? Bom, agora então vamos baixar o nível desse show mesmo. Cadê minhas gays? Grita! Queria primeiro falar com o casal. Qual é o seu nome, Gil? Prazer, meu nome é Seu Roberto. nome é Prazer? Ai, que farra. É. Prazer. Seu nome é Roberto. É, e você? Então, Prazer. prazer. Vocês são novinhos, são quem? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 22 e ele tem 21. Ah, então a gente tá na mesma geração. É. Conta pra tia, como vocês se conheceram? Gente, foi uma longa história. Ai, que bom! É. A gente se conheceu no Tinder. No Tinder. Acabou? No Grindr. Desculpa. Antes disso, de conhecer ele, eu tava num relacionamento, né? Mais de 3 anos. E essa pessoa, também, ela me escondia. Dos pais, de todo mundo praticamente. Eu conheci ele na escola, quando eu tava no ensino médio, né? E durante esse tempo, isso me abalou bastante. Porque, claro, ele me tratava mal bastante. A gente nunca conseguiu sair pro shopping, então nunca tive aqueles momentos gays fofo, maravilhoso que... Você sabe o que a gente faz no shopping, né? A gente... Aí não é fofo, a gente vai direto pro banheiro, blá, 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 blá. Depois disso, ele terminou e, tipo assim, sumiu, desapareceu. Me bloqueou no Instagram, sumiu, desapareceu, puf. Mas que chato, nossa, ele tratava muito mal. Realmente, eu tava muito mal. Aí, um amigo meu... Um abraço. Eu preciso. Vem pro palco, cara. Vem pro palco. Any brand Hydroseal Ultra Pants. Wear for 5 days for less scarring. The app called Testeron. You download games. This is the easiest side hustle you'll ever have. Over 25 years of electrified vehicle innovation means there's an electrified vehicle for every lifestyle. Finding your own way. It matters to you. It matters to us. Every kid deserves a chance to play, just like I did. That's why Kellogg's Mission Tiger has teamed up with Kids Sport so more kids can play in organized sports. I'm proud to support this cause because I've seen firsthand how organized sports help instill confidence, resilience, and teamwork. It gives kids a chance to grow and believe in themselves. Join the mission, and Kellogg's Mission Tiger will donate $5 to your local. Dollar
Trump has called a secret meeting of his top generals as war once again may be imminent. I mean, the war technically hasn't stopped. There's been this charade of a ceasefire, but there is a top secret meeting taking place right now between Donald Trump and his top generals, where they will be discussing further escalation, which would cause a global depression and put our troops at risk and cause massive inflation. The American people would suffer even more. Donald Trump called Iran's response to Trump's demand that Iran surrender a total piece of garbage, and Trump said, I didn't even finish reading what Iran sent me. Maybe you should actually try to read something, Donald. But this is a meeting that will be taking place in the Situation Room with a large group of generals, we are learning. Also in the room will be J.D. Vance, special envoy to the Middle East, Russia, and just about everywhere else. The pathetic real estate guy, Steve Witkoff, who's somehow in our government. Marco Rubio, Pete Hegseth, chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Kane, and the CIA Director John Ratcliffe are all expected. Now, as this meeting, we now know this meeting has indeed been taking place. The people at this meeting immediately rushed to their source, Barak Ravid, over at Axios, right? Trump's stenographer, Trump's outside propagandist, and here's what's now being published by his stenographers, by his regime media. Citing two U.S. officials, Axios is reporting that Donald Trump is now mulling a plan to conduct limited strikes, kind of what Netanyahu was telling him to do yesterday, against Iran in an effort to coerce them to accede to nuclear talks. Per one U.S. official, he will tune them up a bit, while another official said, I think we all know where this is going. In other words, where this is going seems to be Netanyahu's plan, that war appears to be imminent. Now, per a report, one option on the table is to strike 25% of the targets the U.S. has marked out, but hasn't yet hit. Also, what we're learning is a U.S. Navy Ohio-class nuclear-armed ballistic missile submarine identified as the USS Alaska has docked publicly in Gibraltar with the Royal Marine Security and a 200-meter exclusion zone following these statements by Donald Trump. Ohio-class submarines carry up to 20 Trident nuclear missiles, and they almost never make public port calls. They don't announce when they're going to be somewhere publicly. They're secret. But Donald Trump is announcing the location of a nuclear submarine. At the same time, he's been saying Iran will experience a powerful glow if they don't agree to our deal and our terms. And the U.S. Navy has indeed confirmed this nuclear-armed Ohio-class ballistic missile submarine has docked. This is not speculative. They've announced the nuclear submarine is there and ready to go. A clear threat by Donald Trump of nuclear warfare and more war crimes out of this regime. Now, Iran's parliament leader, Envi Ghalibaf, just responded. Our armed forces are ready to deliver a well-deserved response to any aggression, Ghalibaf explains. Mistaken strategy and mistaken decisions will always lead to mistaken results. The whole world has already figured this out. We are prepared for all options. They will be surprised. Now, Donald Trump accidentally revealed this top secret meeting of generals that was supposed to be kept secret while Donald Trump was in the Oval Office with a group of women politicians to talk about sperm. Donald Trump was talking about men's sperm count, and he had RFK Jr. say that there's a global sperm crisis right now. I did a video on this earlier. Donald Trump told the women, do not speak too long. Do not speak too long. RFK will be talking about sperm, but you do not speak too long, is what Donald Trump told the women, because I have generals waiting for me. So listen to RFK talk about sperm, and you be very quick, because I got to talk to generals. Here's what Trump said. Let's play this clip. And Dr. Alex Adams said, you'll speak not too long, because I am being waited on by a large group of generals, and
That's also good, you know, having to do with the absolutely lovely country of Iran. That's the way they pronounce it. Then Donald Trump's like, lots of people are saying, do I have a plan? Of course I have a plan. I have the best plan. We won. That's my plan. Here, play this clip. You know, a lot of people say, well, does he have a plan? This is I have the best plan ever. And Iran has been defeated militarily. They have a little effort from built up to the security plan and knock that out in about a day. Talking about large meetings as well. That Donald Trump, when he arrives to China at the end of this week, is bringing the oligarchy tour with him. Trump is expected to bring 17 top U.S. business leaders on his trip to China. Tim Cook, Elon Musk, Larry Fink, other top executives from Apple, Tesla, SpaceX, Meta, Visa, JP Morgan Chase, and Boeing are also expected to attend. Now, Lauren Ingraham over at State Regime Media, which calls itself Fox, has also been posting that she does not support Donald Trump's massive deals with China, and she said this would be really, really bad, but the oligarchy's out there taking a trip. I want to also remind you what's been going on in the past 12 hours or so. Iran's foreign minister, Araghchi, just spoke with Saudi Arabia's foreign minister, Faisal bin Farhan, and they spoke about the latest diplomatic process, Donald Trump's threats, and this follows Saudi Arabia's Prince Turki Al Faisal, basically one of the top, if not the number 2 person in Saudi Arabia, publishing an op-ed saying that the plan of this catastrophic Iran war, essentially by the United States and Israel, to provoke a complete war of all countries in the Middle East, all fighting each other and blowing up each other's desalination plants so that Saudi Arabia would retaliate after Iran, went after Saudi Arabia, and then UAE and Saudi Arabia would go to war, and Israel can kind of sit back and basically be the last one standing in the Middle East. And Turki Al Faisal said, we're not going to fall for that bait, and now we see Saudi Arabia having this call today with Araghchi, the foreign minister of Iran. Also, Donald Trump continues to say, how stupid are they? How stupid are the Iranians? They're stupid. Play this clip.